Tui tui e te heke, tui tui e te kaho tū, heari ki tauira. Ka pikitia te pāpai tua tahi, te pāpai tua rura, te pāpai hira tua nei. Tui e te rangi e tū nei, tui e te papa e takoto nei. Tui a rātou ko e atu ki te pō uri uri, te pō tangotango, te pō i o te atu. Ko wānangananga te ao, ko wānangananga te pō, tūturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna. Ui e, tāi ki e. Tēnā koutou, nau mai, piki mai, haere mai. Welcome to our Karakia or Nehenehenui RMC. It's hosted by Nehenehenui RMC, but it's for everyone. And just a little bit of a background. We came together to do this as a result of the very dangerous, we felt, COVID situation in Otorohanga in our regional management community, community of Te Nehenehenui, when during the lockdown near the end of last year. We believe that COVID-19 threat is still very, very prevalent in especially Te Nehenehenui. So we continue these karakia, but they aren't just karakia to say to those highest powers, to God, to say, take it away from us. More, it's about how we interact with each other on a Wednesday morning with karakia and with some short sharing of some thoughts, so that it's kind of almost like a little bit of a wānanga, where in sharing those thoughts with each other about our karakia, we also share them with you through this beautiful channel. Thank you very much, Maniapuro FM. So this beginning karakia, tui tui e te heke, tui tui e te kaho tū, is the karakia that is recorded by Uncle Pei Te Hurinui Jones in his Mahima Reikura. And that was the karakia that the tohunga used to open the old time whare wānanga. And the tui tui, sewing everybody together. So this morning, may we all be sewn together. May we all recognize that there are things in our environment that we really do have no control over. But we as human beings have the ability to both step over, but also sidestep those conditions in our environment that may cause us trouble, and that we as human beings, with the assistance of the unseen, te wāhi ngaro, whatever you might call God, Jesus, Buddha, all of those Allah, all of those other names for the highest power, through to Tāne Mahuta, Rangi Nui, Papatua Anuku, they too, with the proper attention, can pay proper attention to us. Tēnā koutou, kia ora hui hui tātou, ka huri. Kia ora, Cassidy. Tēnā koe te pāpūtira, tēnā tātou e te iwi. Ko whakaroika mai nei te ata nei. A kia inoi tātou. Ko te aha, ko te aha, ko te kore, ko te kore, ko te pō, ko te pō, ko te a, ka o te a marama. Ko rangi nui e tui honei, ko papatua nuku e takuto nei. Ko ngā toiro, ngā wānanga, whakamau, whakamau. Whakamau ki te ingoa o io, i te pūkenga o io, i te wānanga o io, te pū o te aroha, pou.
He unuhanga anuku, he unuhanga rangi. He māreretanga, he māunutanga. Ko te pō kātu, he pō ua te pō, he pō ua he te pō. Ko ue nuku te pō, e ue nuku. Ko kue te pō. Ko tō ata rangi ka tau mai ki tēnei paetata. He turaki riri, he turaki muha. E ue nuku. Ko tō ata rangi ka tau atu ki paetawhiti. He turaki muha, he turaki riri. Turaki ana te riri, ko nei pēperu ana te nguhai, ko ra hohia. Hohia te rongo i tū whakoti nuku i tū whakoti rangi. Tēnei te tangi, tēnei te inoi o te ngākau, i tēnei wā. Tūturu o whiti whakamaua, kia tīna. Tīna haumie, hui e, tai ki e. Kahuri. Tēnā koutou e te iwi. Karanga ki a rangi nui e tui honei, karanga ki a papatū nuku e takato i honei. Kia rarau ngā tapu ai a tangata he pūtanga ariki he pūtanga tauira. Kia ora pai te ara kupu matua nā tāne nā rongo nā rehua. Ka pūteki ngā hautapu a tāwhiri mātea. Ka pūteki te whaiao ki te ao mārama e rongo whakiria. Turu au whiti whakamaua kia tīna, haumi e, hui e, tai ki e. Just following on from the kōrero from Matua Tom, that karakia is also about, was taught to me, it's also about opening a wānanga session because it calls on to bring forth knowledge, to bring forth understanding, bring it on the winds of tāwhiri mātea, that knowledge that belongs to rongo and tāne and rehua. We're calling out te rangi and papa and to suspend it, to hold it there for us. And staying on that topic of wānanga, I'd like to reshare one. It's a karakia waiata, and it was taught to me by a relation down in Te Paua Tainui Marae in Otaki, and it talks about being seated at the children being seated at the feet of their kuia and their koraua, and learning in their old wānanga sessions just within the family, where the kuia and the koraua would be teaching our ancient traditions to our children. Oreira. E noho tapu nei au I te noho mātua tūpuna, e hara noho noa, e noho tapu ai au I oku reke, whiri ai runga, whiri ai raro, whiri ai roto, whiri ai waho tūpau, te tuara tangata hua ki kau. Te ata maramatanga e. Orera, tēnā koutou katoa. Kahuri. Sorry, team. Took a little while to unmute myself. Tēnā koutou. Thank you, Cassidy, for taking us back into the mists of prehistory through with your karakia joining us in to today. And that the wānanga, also tū moana, that we are being educated here as well through these karakia, but that education is not of us as the lecturer in the lecture theatre telling people what is this, what it isn't. Hopefully what it is doing is that as the chat is showing, people are saying, morena whānau, kia ora tātou, and in that chat,
more of the joining together. We've even got a message from the tahi whānau. Wonderful. Thank you for joining us this morning, everybody. And thank you for connecting, whether you're from the very furthest point on the South Island or to the very north of Te Reinga, whichever side of the island you're in, or from the middle, kia ora katoa. And in this sewing of us together, every Wednesday we come together. Some of us get up at 6 o'clock. Some of us sleep in, as I did last week. And others of us look about how we wānanga. And in our wānanga, how we karakia, and in those karakia, how we join ourselves together. Nō reira, ka hoki ki taua, tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takoto nei. Tuia rātou ko wehe atu ki te pō uri uri, te pō tangotango, te pō ioti atu. Those of you who have family members who have passed on, and friends and others, I'm reminded that last week we farewelled Haere, the tumuaki of the Ratana Church, and a contingent of us of Ngāti Maniapuru went through to that tangi to take our aroha to that whānau. So wherever you may be, whether you might have a huge tangi with thousands attending, or whether you're having a tangi online because of the COVID or other circumstances, ka aroha kia koutou, ka aroha kia tātou. Rātou te hunga mate kia rātou, tātou te hunga aura kia tātou, tēnā koutou, kia ora hui hui tātou katoa.